name பார்க்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கிற மாதிரி you will have. So once you draw the structure of any compound, if you draw the structure, say for example if you take acetone CH3 C double bond O CH3, so CH3 if you have, or CH2 or anything you can have. So oxygen irundhadhu sonna whenever you draw any compound mechanism varayirundha you should always draw the complete details number varayanadla. So when you add a proton to this, so what is a proton will do? Proton vande it will go and bind to the negative position, negative varradla vande adu it will go and bind to this. So you know this very well. So you will have this CH3 C O inga H vandrum, OH, you will have the CH3. In the இடத்துல now this carbon still has got the positive charge. The carbon positive charge வரும்போது இந்த இடத்துல இந்த proton, acidic proton சொன்னேன் இல்லையா, so you have the CH2, this proton will be there, this proton will be, this will go out, and therefore in the bond இதுக்கு shift ஆகும்போது this will become minus, this will go out as H plus, then you will have CH3 COH plus minus பக்கத்துல இருந்தா அங்க double bond வந்துடும், you will get the CH2. So H plus உனக்கு வெளியில வந்துடுது உனக்கு. That's why we call this as a catalyst. So H plus comes out, that is what is added, it just comes out. இது வந்து acid catalyzed keto enol tautomerization உனக்கு வரும். அதே மாதிரி if you look at the base catalyzed, if you add a base, you know what a base will do. A base will abstract acidic proton from the compound. Base will abstract acidic proton from the compound. So if you take the same compound CH3 C double bond O and then CH2, நம்ம இப்படி தனியா இப்படி போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல. So this is acidic hydrogen, this is acidic. So base நம்ம add பண்ணும்போது it will abstract this proton. So when you add a base, என்ன ஆகும், base will try to remove this, it will attack this, and in the processல என்ன வரும் உனக்கு, water molecule will be eliminated, leaving behind this will so again திருப்பி அந்த இடத்துல this will become minus, this will become, இது வந்து இங்க plus வந்துடும், you will have plus here, and this bond will go to this carbon, this will develop a minus here, so you get the enolic form CH3 CO minus and double bond CH2 இங்க இப்படி ஃபார்ம் ஆயிடும் உனக்கு. இப்படி ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த வாட்டர்ல இருக்கிற H and OH minus, வாட்டர்ல இந்த ஃபார்ம், இது வந்து this H plus and OH minus, H plus and OH minus இருக்கும்போது this OH minus will come and get attached here, so you will have CH3 C OH double bond CH2 வந்துரும், leaving behind the base உனக்கு வெளியில வந்துரும். That's why it's called as a base catalyst. நம்ம சொல்றதுக்கு ரீசன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஆட் ஆகும், செகண்ட் ஸ்டெப்ல வெளில வந்துரும். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இது ஆட் ஆகும், இந்த இடத்துல இங்க வந்து இது ஆட் ஆகும், இங்க வந்து வெளியில வந்துடும், இங்க வெளியில வந்துடுறதுனால we call this as a catalyst. So both are essentially same except that the first step second stepல வந்து உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து உனக்கு வரும் அது. Okay, so now we have got some fairly a decent idea about what is keto enol tautomerism. Now let us work on some questions like how எந்த காம்பவுண்ட் காட்டும், எந்த காம்பவுண்ட் காட்டாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். And in the process, that is இப்போ இந்த enol ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இந்த enol ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு we call that process as enolization. இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறது வந்து கொஸ்டின்ஸ் தான். யூ சே தட் இந்த கொஷின் டஃப்பாக இருந்தது, அந்த கொஷின் டஃப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன,
The question disturbs you very much rather than knowing answer to that question. Therefore, on the question disturb பண்றதுக்கு one of the reason for that is the terminologies used in the question. So அது என்னவோ உனக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கும். But most of the time உனக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் அந்த for some reason either the terminology is not familiar to you or the way in which the sentence is framed is not very easy. இதனால உன்னால் அந்த கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அப்போ you feel that question is difficult and உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஆன்சராக இருந்தாலும் you won't be attending it and you will miserably lose marks for that. So that is why I am very concerned about that aspect of the performance. அதனால தான் I am trying to introduce as many terms as possible so that it should look familiar to you. That's all. Once it looks familiar to you, you will feel comfortable and you can do better. Okay, so இது ஒரு இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சில்வர் நைட்ரேட் மாதிரி இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, another exception to like silver nitrate is the quinonoid compounds. Quinonoid compoundsனா இந்த மாதிரி you have a benzene ring like this. இதெல்லாம் தான் quinonones பேர். இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் quinonoid compounds அப்படின்னு பேர். So you have basically this is a diketone. This is a diketone. இந்த மாதிரி compounds they do not show keto enol tautomerism because there is no and the alpha hydrogen பார்த்தா acidic இருக்காது. If you look at this hydrogen or this hydrogen, if you look at them, so இந்த ஹைட்ரஜன் எப்ஸ்ட்ராக்டே பண்ண முடியாது, ஏன்னா டபுள் பாண்டில் இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டேனாலும் இது டபுள் பாண்டில் கான்ஜுகேஷனில் இருக்கிறதுனாலையும் அண்ட் த லோன் பேர் ஆன் தி ஆக்சிஜன் இது ரெசனன்ஸில் இருக்கு. த லோன் பேர் இஸ் இன் ரெசனன்ஸ். லோன் பேர் இன் ரெசனன்ஸ் ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் த புரோட்டான் இஸ் புவர்லி அசிடிக், poor acid. For these two reasons, these compounds do not exhibit the keto enol, tautomerism exhibit பண்ணாது. அதே மாதிரி if you take, say for example, in the double bond nitrogen compound, any compound like this in this pattern, நீ பார்க்க வேண்டியது this poor acid, alpha hydrogen will be அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாதபடிக்கு இருக்கும். அந்த இடத்துல ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ரொம்ப வீக்லி அசிடிக்காக இருக்கும். அது பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஜுகேஷன் அண்ட் டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆல்சோ வில் நாட் ஷோ த டாட்டோமெரிசம். ஸோ சில்வர் நைட்ரேட்டில் என்ன எக்ஸப்ஷன்னா சில்வர் அயான் மைக்ரேட் ஆகும். குவைனோன் காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி பென்சீன் ரிங்கில் ஆல்டர்னேட் டபுள் பாண்ட் இருக்கிற குவைனோன் காம்பவுண்டில் பார்த்தோன்னா குவைனோன் காம்பவுண்டில் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால they do not show the tautomerism. Okay, so now let us see some examples like how